اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. This education system today is the need of the hour, where we need competent Islamic students who can answer both ways about the fundamentals of Islam, as well as in today's time how they can go about it. We need Muslim confident professionals. We need good Muslim doctors, good Muslim engineers, good Muslim scientists. And the best place to make a person very good is school. ICRA has many, alhamdulillah, many benefits. The state-of-art infrastructure, the modern latest teaching techniques. I found ICRA to be maintaining the best of the standards along with the cost effectiveness, of course, because there are many schools which are really beyond even my reach. टीचर्स इतने अच्छे हैं यहाँ के और इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि हम लोग को मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. यहाँ की टीचर बहुत अच्छी है, बच्चों के साथ में बहुत केयरिंग रहती है, बच्चों का ध्यान रखती है और एक मदर जैसा फील कराती है. The teachers at ICRA, they just don't blindly teach them. They have the proper teaching process. ICRA is a school I found which follows Quran and Sunnah in both religious as well as academic education. Academic studies at ICRA follows NIOS, NCERT and State Board curriculum, and Islamic studies follows the University of Makkah and Medina. They have formal subjects like English, math, science, computer science, social studies. ICRA has got its own curriculum designed by experts. It focuses on Hadith, Quranic, Arabic, Hifz, Tajweed. My child is also good at public speaking in Arabic as well as English. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں ہر مہینے بچوں کو 2 ہی بک دی جاتی ہے, ایک عربک اور ایک اکیڈمک بک, جس سے بچوں کو پڑھانے میں بہت آسانی ہوتی ہے. فرسٹ اور تھرڈ سیٹرڈے کو بلایا جاتا ہے اور ٹیچرس ہم لوگ کو بتاتے ہیں کہ بچے میں کیا امپرومنٹ ہے اور اس کی کیا کیا کمزوریاں ہیں. At ICRA, they have a separate computer room, and in today's world, computer education is very vital. ICRA کی ہر کلاس ڈیجیٹل کلاس ہے جس میں اسمارٹ بورڈ ہے. ہاں بچوں کو سمجھنے میں سائنس وغیرہ بہت ہی آسانی ہو جاتا ہے. With this audio-visual teaching methodology, it's more effective to grow the imagination and the creativity. یہاں ICRA اسکول میں مدرس کے لیے ورڈ ٹو ورڈ قرآن پڑھانے کے لیے فیسلٹی دی گئی ہے, جس میں ہم مدرس کو قرآن سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے. Great importance is given to extracurricular activities at ICRA school. Taekwondo and martial arts classes are held here, which improve the strength and fitness of the students. Every year annual day is held here, which encourages the kids to take part in the cultural activities. Science exhibition, field trips and quiz competitions, these are also held here regularly. آسانی کر دیا بچوں کے دین اور دنیا دونوں تعلیم کے لیے. الحمدللہ I am very happy. They like to go to school daily. They never say that no school nahi jana hai. My children have been much more confident, and they are better at speaking and expressing themselves. They have become more compassionate and sensitive towards others, and they are enjoying going to school daily. ICRA International School and ICRA Islamic School and Maktab are managed by Global Education Trust, which is a non-profitable charitable trust in Mumbai. Global Education Trust is recognized as a minority educational organization by the Maharashtra state government. ICRA started in 2010 with 272 students in the Mumbai-Mazgaon area. By the grace of Allah, the school now has a total of 4,000 plus students in a span of 4 years, with branches spreading all over India. Inshallah, this year, ICRA students will appear for state board, secondary and higher secondary certificate examinations. Here are some of our branches all over India. The ICRA family of institutes includes ICRA International School, ICRA Islamic School and Maktab, ICRA College for Arts, Science and Commerce. In the near future, we plan on building an ICRA Islamic campus with colleges for engineering, medical, management, technology and research streams. ICRA proposes to have a campus with modern equipment and modern amenities to provide the best for student academics and recreation.
At the Iqra Islamic Campus of the future, your child will graduate and postgraduate in academic as well as Islamic subjects. Iqra, education that leads to paradise. नांदेड़ में इक़रा इस्लामिक स्कूल की शानदार शुरुआत, अब दीनों दुनिया की तालीम एक साथ। नांदेड़ शहर के तालीमी नक्शे पर एक और मोतबर नाम का इजाफा हुआ है। इक़रा इस्लामिक स्कूल, जो कि ग्लोबल एजुकेशन ट्रस्ट मुंबई के ज़ेर एहतमाम है, अब नांदेड़ में भी अपनी खिदमात का आगाज़ कर चुका है। ये स्कूल 2010 से पूरे भारत में तालीम, दीन और दुनिया को यकजा करते हुए बच्चों की हमाजहत तरक्की के लिए सरगर्म अमल है और अब तक इसके 70 से ज़ायद ब्रांचेस मुख्तलिफ शहरों में क़ायम हो चुके हैं। नांदेड़ में इस स्कूल की शाख गनीमपुरा हताई करबला रोड हताई मस्जिद के सामने खोली गई है। इस इदारे का मकसद जदीद असरी तालीम के साथ इस्लामी अखलाकियात, कुरान हदीस की तालीमात को भी फ़रोग़ देना है ताकि आइंदा नस्ल एक बाकिरदार, बाशऊर और कामयाब इंसान बन सके। इक़रा इस्लामिक स्कूल के निसाब में दीनी व दुनियावी मज़ामीन के साथ साथ तख्लीक़ी सरगर्मियाँ, तरबियती प्रोग्राम और अखलाक़ी तरबियत को भी अहम मुक़ाम दिया गया है। दाखिले जारी है, नशिस्तें महदूद है, इसलिए वालिदैन अपने बच्चों का मुस्तक़बिल संवारने के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबरात से फ़ौरी रब्ता करें। इस तरह की अपील स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू।